National Unity Platform tuli mu kiseera era kya kiyongobero kubanga omu ku bannaffe gwe tusiiba naye gwe tubeera naye gwe tuwangaala naye muweereza munnaffe Swabula ow'omukisa leero lwe ntegedde erinnya lye lya Kiganda kati kale nno yawandiddwa saatidde naye this morning na statement gye nkoze nti abaana bano bwe baba n'amanyiiza militaristic approach ideologically ogenda kwesanga ng'abaana abato bafuuse militaristic. Kino ekintu nakyemalira kyali mu kukola ffe ng'abalaba ewala kiri very dangerous. Amagye the cardinal principle mu mateeka mu constitution ey'amagye kwe kukuuma borders nga ziri secure eza Uganda. Olwaleero bw'oggyayo amagye n'ogateeka mu bantu naye ng'ogatadde mu bantu okubatuntuza obeera ogambudde ekitiibwa n'ekifaananyi kubanga gaba gajje olutalo mu kusafeguardinga borders nga galeese olutalo mu in borders. Kwekwo okufa kwolaba ettemu erigenda mu maaso gun violence eyo gy'olaba nti mwakwata ab'amagye abaali tebeegomba abaali tebakkirizibwa kubanga ow'amagye bamuteeka mu disiki eya command and control. Talina kwemulugunya, talina kwegomba, talina kulowooza ku bibye, aba alina kulowooza ku bya ggwanga. Kyova olaba n'enteekateeka gye bamuteekerateekera after bw'otunuulira amagye ng'aga ensi ezaakula nga Amerika nga Bungereza n'abalala nti n'omujaasi agenda okuwummula ye bamuteekateeka bulala. Banjawulo nnyo n'oli n'omuntu civil servant abadde awangaalira mu bantu kubanga ebisinga abatabimanyi abajja mu society empya amagye gaba galina okuba ne its own secluded society. Their interaction is different, their mindset is different. That is why gwe bwe walaba ng'omujaasi luli ng'obwannakyemalira bukyatulima nti buyitibwa a professional and modernized army walowoozanga waliwo dignity ey'omuntu ali mu kyambalo ky'amagye naye leero because of the tribalism because of the nepotism abavubuka abaana abato kati baba subjectinze to a militaristic approach which ideologically will bankrupt their civil disobedience tendencies to those that are militaristic in nature. Bw'okwatanga Swabula bwe ndaba Swabula she's a girl in her 20s. Bw'okwata omwana nga Swabula n'omukwata ng'omukwatidde mu drone ng'agasajja agaasiba ebinyama ge gamukutte nga mu kumukwata agobereddwa double cabin oba koloti ey'amagye. It begins to kwegamba mwongera okudilutinga importance ya army uniform in the public eyes ate ebikolwa ebyo abaana mu baguguba emitima gikalu baguguba. Kati ogenda kuddamu gamba Swabula ng'amuwambira mu drone wamuwamba n'emmundu ezisukka 10 wamuwamba wina military police omutute mu safe house whatever you're doing to her omutima gwe era gugenda kuguguba kubanga Swabula nze gwe manyi bw'anaava yajja tuukira wano bw'anaava yajja tuukira mu tulabyeko abantu betu tulabako tubyogera nga tunaba mulabako Katonda bw'aba sasidde Swabula n'akomawo obuvumuze n'obugumu bwemanyi bw'ayina ng'omuntu tewali kye bagenda mukola mpozi nga bamusse so ne kye bakola kyabujega kati shukyanha tebamuta. Even if they are telling us that waliwo offense gye tukomitinze, is that the best way of intelligence gathering? Is that the best way of interrogation? Kubanga it has been noted all over the world. The Anti-Torture Act is clear. It is liability person to holder, institution to holder. Kitegeeza nti the modus operandi of their arrest kills the case ab initio from the start. Because in criminality, even procedures of investigation, procedures of arrest, procedures of response must be under. In fact, the military does response. This military is doing reaction. A military responds.
It does not react. These are reactionaries. They are not responsive. They are reactionaries. That is why they are tormenting and creating mayhem on the wananchi. Kubanga, their militaristic approach, eri bankrolled kukuwezaawo kwa Nakyemalira n'okuwangaza mutabani gwe balowooza nti ayinza okusikira oligaki kuba balowooza bya busika. The creation mwekyo mu military kyova olaba nti babadde implored okucreatingamu the expendables, akakundi k'abatemu. Mwenna be mulabye. Kubanga oli ajja n'agamba nti why are we having increased gun violence? In the military, there is a group of people from a particular tribe trained particularly to kill Ugandans, and they have codenamed themselves the expendables. Their commandeering, command and control is from Nzeire, is from Gashumba, is from Balam, is from Muhoozi Kainerugaba, is from Toyota. Waiswa. Kakati, this is the depths of the discussion where the country is going in its security apparatus. Ntiruli by 19 General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali awandika akatabo ka Mustard Seed yagamba nti kyali dangerous nnyo bwe yalaba mu the corridors of State House during the reign of Bina Isa nga it has become a center of business. Okutulira deal mu corridors of State House. Kuba at the time he was not the president. What is the reciprocal today when he has spent 40 years in power? State House is a conduit of obufere. Okay? It is a conduit process there, State House. Without doubt. Kubanga naye mwenyini ali on public record with the admission of the same. The military under commandeering of Muhoozi is in the same path. All the gold scandals, militaristic. Bw'ogenda olwaleero n'ogenda Mubende n'otunuulira Basodo engeri gye bakozesezaamu amagye okuwamba mining, abantu bebawa license for mining bo ne babawamba because balina akakwate ku family ne babanga mining grounds ezo ne bazitwala ne bastopping Abannayuganda okubanga balina kye bayinza okukola mu district oba mu jurisdiction yeyo bo basigala balina magnanimity because they are using the military within our borders. Amagye sente zetugawa, security sente zetuteekamu. You look at our budget is about 7 trillion goes to the military. 7 trillion. First of all, how do we invest 7 trillion? Where do we invest the 7 trillion? The machinery we have invested in as an army is not updated. We are now buying things that have been awashed by civility. Because today there is nowhere you will use a tanker. Where? Ati kyenkugamba nti amagye tegalina kuba responsive, tegalina kuba reactionary. Amagye gali responsive. Amagye bwe gajja era bwe gajjanga nze gwe kankubulire, I have been around Kampala for some time. Tewaliwo strike mu Uganda gye tugenda kwogerako mu eno generation yaffe nga strike ey'amabira. Okay? Ey'omu mabira. Naye strike y'omu mabira amagye bwe gajja ga condescending situation tetwalina second day. Tetwalina second day. Tewaliwo strike gwe gyogenda kwogerako gye ogenda kulaba eyali violent oba eyakuŋŋaanya abantu abangi. Ngezaako kugamba abantu kye baaliko ne bagamba nti kati tugenda kulaba nga tukozesa abantu eddoboozi lyabwe ku mabira. Mabira waali awo lw'amaanyi g'abantu. Okay? Yes, taliiwo nti tuyasigalawo kuba bali baagalamu anihiratinga kyonna n'ekinnya ekyamabira kiveewo, baamutunda kati mu nkweko, baamulya era yaggwawo. Naye the principle kyengezaako kulaga nti amagye gabadde n'ekyo nti military bwe yajjanga oba tuli mu bya mupiira oba tuli mu byaki ng'abantu baga nti military ekoze eki etuuse, tewali kuzanya. Naye kati abantu bamanyi nti military nayo ya byabufuzi. Era bwejja baba bamanyi nti Museveni agireese okulemesa ensonga zaabwe. Nga bamanyi yaabwe wejjidde. Naye kati bategedde nti military ya byabufuzi, ya byabufere. Kuba olwaleero oba n'omugagga owa gold ave mu Amerika n'ogenda n'oyogera n'abamilitary ate bakuwa kabini bbiri ezimuwerekera mu kibuga. Kuba tuli mu jango. We are in a jango. Jango gitegeera otya?
tewaliwo mukulembeze kabe minister kabe mukulembeze wa parastatal atalina koloti bbiri zimuwerekera. They can't move alone batyaki abatujibana batta abantu kati ensi bwebanga abakulembeze okusobola okutambuliramu balina okuba n'emmundu ezisuka 20 kyekyangobya ku NBS. Nagenda ku NBS ku program bagita Frontline. Bwe tutuula ku NBS nga Dr. Chris Balyomunsi alina double cabin 2, buli double cabin ebaka abasirikale 14 be basirikale 20 naye alina piste eyiye n'emmundu ennene kwalinnya ng'alinnye mu mmotoka y'obwa minisita. Ze mundu 26 beerabidde obuvunaanyizibwa alina okuba neyiye ne gy'alinnyako. Zo mundu 26 nembeera ne yali chief whip kati deputy speaker ku program yemu nga wansi alinawo naye double cabin 2 n'abasirikale abalala aba private 3 bwate ye yali chief whip. Kakati oyo nga be basirikale era 2 mu 28 kati gattako abali special 2 tetubaze omu bano abatula mu motoka kati antugenze kwabo bajjudde 3 ofunye bulungi nga waliwo awo wennyini no 28 tizi 48 that is 48 yes 28 tizi 48 plus the other 2 50 kakati naye ayina emmundu 2 ku bantu 2 naye ayina emmundu meka 2 jeyo mu kiwato kaze buli omu mundu ne gy'alinnyako bantu 2 tuyingira mundu 6 mundu 6 bantu bameka 2 ng'ekifo ng'abantu abalala abali ku pano kuba kwaliko mawu ebiseera ebyo naye yali afunye ab'amagye naye nga tanafuka minisita naye nga naye alina ab'amagye 3 ebiseera ebyo yali atambula n'ab'amagye 3 baali tebanamuwa bawera nga bamuwa ab'amagye bameka 3 be b'amagye kumpi 7 security kakati nze nga siina kati ekyembi wali we tuyingira mu by'obwongo emundu oba tozze nayo n'abakuumi basigala eri akwata bukiwata ayanukule alinya wansi w'ekigere nga si mmotoka nga Waiswa tajja kudda wano kuba amaanyi gaabwe ga mundu akolo teyaliwo amaanyi gaabwe gabali muki mu mundu kyobola n'ofuna oponda ayimuka ayambale lukwaga akwata mu kiwato nga tewali eriwo kubanga wali tebakkirizaawo so ogenda okukkirira okukka wansi ng'amazima g'oyogedde emundu 7 ze badde okoze eki eyo enkola mu nsi yonna terina weeri. Waiswa olaasa kwebuuza eri mwogezi wa kibiina gwe mumyuka w'omwogezi lwaki bakwata nnyo abawagizi bamwe mu mbeera eyo muli bajje do police summon you mu office zammwe how many people have been summoned ne bagaana okugendayo because we are looking at a person like Swabra, a person like Shuki, a person like Magara Umaru n'abalala are they summoned ne bagaana okugendayo? Why are you being arrested in that way? Because we are less human beings, we are less Ugandans. Yeah. What do you mean by less? Tetusaanidde kino nkigamba nnyo abantu abatufuga bakopi nnyo nti tebamanyi nti nerino eggwanga lyaffe nti tusaanidde so batutreatinga ng'ebyonziira because we don't matter. Kyobola bakinyiiza nnyo oli okunsinikirako ebinnyo bye n'aŋŋamba nti munsonyiwe ekigambo kye nkozesezza naye era nze Waiswa najja n'agamba nti lwaki abantu bavuma abantu nga bafiiriddwa, lwaki abantu bakola kino nga abantu bali bwe bati, ne mukidisikasinga ne mu parliament nga bwe nalaba afande Mugira ng'akirese mu parliament ng'agamba the nonsense of jokes when people are dead. You address the public anger. You address the public anger. Address the issue of treating humanity less. You have treated us, you have dehumanized us from the inception of this idea. It is upon you to either end these political processes, to either declare yourselves emperors, but as long as the Constitution connotes and gives us the audibility, it gives us the mandate, it gives us the audacity, it pronounces itself
on our duty call to protect ourselves and our country. We are not going to sit on our hands and merry-make and live in isolation of blackmail because you believe that we as Ugandans must not have a voice of laughter even when you're gone. The reason this is growing in our country is simply because you're treating people as human. Sabra is a girl about 20 years. She's educated. She's a graduate. She's unemployed. If she's employed, she is underemployed. If she's employed. And that underemployment is self-employment. There's nowhere government of Uganda has taken responsibility on this young girl. And her self-employment, her desire of activism is to have a better Uganda even before she gives birth, or for those who have given birth, reigning in her own youthful age. She's seeing the trajectory. She's reading the history. She's looking at the modus operandi of you guys in government. Mujira, you went to the bush, and this message should be put across to all the military officers. Afande Mujira, you went to the bush, allegedly. General Museveni, you went to the bush, allegedly. Otafire, you went to the bush, allegedly. In your own mind and understanding, is what you went for in the bush reciprocated in the behavior of the security apparatus, that you have taken lots of Ugandan taxpayers' money. For the last 20 years, the military has absorbed always over 3/4 of our budget in growing them to being professional people. And professionalism entails intelligence, professionalism entails sobriety, professionalism entails being ahead of issues. You just blackmailed the entire image of the military with the issue of Eric Mwesigwa. After that, you blackmailed the whole country with the modus of the way you treated Kakwenza. Now you are with young girls like Swabla. And we cannot stop to remind you that that uniform is not your personal uniform. It is our uniform. And therefore, we have a duty responsibility to come up and tell you guys that you're not supposed to ass up. These young people, just like you got tired of their mean system and went out of school, these have got tired of your system. After school, you went out of school. They have gone through the processes that your government for the last years after going to the bush established as the modus of one being okay, investing in education. Their parents have hugely invested in their education. They are under or no employed. And they have chosen to take a democratic process of descent by having one of their own. Yes, they support Kyagulanyi, not Kaguta. Yes, she's a Muslim, but not an extremist. Yes, Swabla is a Muslim, but not an extremist. She's not a jihadist. She supports Kyagulanyi, not Kaguta. That is true. She's young, unemployed, underemployed, but also working hard for a better Uganda of those that reign in her age or those that will come. And then you abduct her, you arrest her, using the resources of the Wananchi, the taxpayers' money. In this budget, you have about 11 trillion. And I'm sure you will even have a supplementary. There is no reason why you believe that you donning that uniform negates you from being a human being. The statements that have been made even to the same, you must reflect why this public anger. Just imagine the statements that were made by the gentleman in Kasese. And this is what should sink deep into the military. The reason, ate tulekere okwebuzaabuza. Ensonga lwaki Kulaije yavayo n'agamba nti tebalina na ngeri gye bagenda kuziika Sabit mu Bitiibwa. Kubanga mwali tujja mubasuulira. Gasiya temwakubya amasasi. Linda kotuke kino kikulu tebakubya amasasi asatu agajja mu kifo kye kya private. Amagye sige gamutadde mu ntaana. Atani yayogera. Brigadier General.
si mwogezi w'amagye kubanga public opinion amaanyi g'abantu mu magye gawakanyiza ekyo kubanga abantu tebabasasula ab'amagye kituufu tebabasasula babanja ekyokubiri poliisi kakati bw'obanga emyaka gyonna gye n'Omuseveni otugambye n'otukakasa okuva ku lipooti ya Chris Bakiza kuba ku lipooti ya Chris Bakiza bajja ne ba-indictinga ba professional police officers abaliwo at the time after your mismanagement of course ngomaze okujja balaba that you cannot have a professional anything because over the years abantu balowooza nti ogenda kubaawo your own institutions z'ocreatinze ozimenyeewo. That has been the legacy of General Museveni, breaking his own institutions. Now we were thinking that we are going to have security as the utmost, the last one that he will leave us with. He has left us badly insecure. We are insecure with infrastructure. We are insecure with our own security. So okuzika oyo mwami Sabiti okumuzika engeri gye bamuzisemu kubanga ab'amagye bali ababulijjo nabo bayomba. Kyogamba bakubye ejjiiko. Ate lwaki bamuzise bwe batyo? Kubanga kye yakola bali abalala ba wansi bali bamuwagira. Oba Kuraije yayogera bibye. Anti yayogera bibi w'amagye. Kye kiri president kyagamba plantational slave home slave akati ye Kuraije abalowooza nti kikati ye Kuraije ye slave oli abeera okumpi ajajjatta kakati bali abalala ababulijjo ab'amagye balowooza nti bayogerera amepawa yayogedde era amepawa bwe yayogedde ne banyalika amenyalika eno yesawa ne so amagye okuwamba abantu nga baswabula kyongedde okunafuya amagye ga Museveni era gakulaga nti gayinza kuwangulayo katalo naaka ag'amagye toyinza kubanga owamba abaana bato baswabula bwe n'ogamba mbu oyinza okulwana ewantu wonna n'owangula no wanda wano waliwo amekomanda bamutuma mu operation bolt thunder lightning thunder yatuleetera ndapanti na sepiki omwana oyo mukama tusasi omulungi ali ku Gete TV program eno yesawa ne muganda ffe Waiswa Mufumbiro ensonga ze azirambikanga bwe ziri gwali ewefumintiza ekigambo ekyo ky'oba owulidde muntu bakugamba nti eno yesawa kyekikugira mu bwongo tuula osalewo mu budde buno kikyolowooza ensi yo gyeraga mwami Waiswa bw'oba oyogera omuntu akulaba oyogeza maanyi naye bigenda mu maaso abantu babwerawo batidde. People think there's something maybe that they need to understand. Batandikira mu abakulembeze from the president, ababaka, bakulembeze banjawulo. Kati kigenda kikyuka babadde mu foot soldiers bayora buli lunaku. Kati saawa eno mu week emu n'ekitundu abawala basoba mu bataano be baakawambibwa mu angu eyo. What is this? This is a manifestation of a failed state. Nti the center can no longer hold. Manche bagamba nti the center can no longer hold. Tebakyasobola kuwanirira embeera eriwo. Nagamba bana Uganda nti oyinza okudduka ne biliyoni nekulema okumanya nti odduse na biliyoni ate nga ogisudde era n'okulema n'okkozesa naye ng'ogiina gwe tobawulira nti yazibye ate n'aziteeka mu kinnya kati oba wabbye zaaki tibamukute yaziziika mu kinnya tiyagenze ne bamenya banka nti naye bwe yazitutte yazisiise mu kinnya gye yazitutte n'abalagira naziziika wano kati neno gavumenti bwefaanana bwe buweereza bwayo kyeyadduka nakyo tekyakisobola era bw'ogibuuze gamba twamuziika awo ke kalulu Kyagulanyi ke banyaga bali tebakanyagangako bwe kati era kuva mu kulangirira kakati bino ebiriwo bwe kugezaako yeri kyenga they can no longer respond, they are reactionary. Tebabanga bagenda kusula wano bomu. Tebabanga kino kibaliko. Tebabanga abaana bano twababba nnyo, tebabanga bagenda kukola kino. So they are everywhere. N'ebibuuzo bye babuuza abaana. Omuko babuuziza lwaki temufumbirwa president yabagamba kikakolyo kyakali awo. Okitegedde. Kakati n'ekyabaana obutafumbirwa nakyo bakyebuuza lwaki tebafu bwe tukola embaga nti bali mu mbaga
kakati n'ekibuuzo ekivudde mu security nti lwaki abaana abo bwate bakola ki kiki kyabaganirako okukola ki okufumbira. So just nagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni ne banne balowooza nti ensi ebintu byayo biringa birevu, nti enguudo zikulanga ebirevu, amalwaliro gakulanga birevu, nti ne bwobisalako bidda byokka. Kati obutali bukozi bwabwe mukweyolesa kati mukweyolesa kati kyekisinza okuleeta obuzibu, kubanga okweyolesa kwekyo mu banansi obutali okuba nti the center can no longer hold, bali buli wamu, nti baatuuka nogaa nti omutabani nti naawe yambala wadde oli w'amagye, menya constitution, genda naawe oyingire mu bantu, obenga gw'otaddewo ekiboozi nti nakyemalira aleese ne mutabani we, nakyemalira afune ku tulo. So ekyo ekiriwo the effects z'okubba ekintu ekyali ekinene mu ngalo zaabwe kye batannaba kumanya paka leero butya bwe basobola okukikozesa. Waliwo omuntu ampadde message n'azijukiza bw'oyogedde ku nsonga y'okuba nti omuntu bw'alwala, omuntu bw'afa tulabayo abajaguza ne baseka. Olambuuziza how can Waiswa compare the issue of mukulembeze omwe yagaana bodde y'omukulembeze omu kuyingira mu ggwanga ne kalibe emu eyagaana omukulembeze okuyisibwa mu ttaka lyabwe. Oli n'abuuza eyali generation ya Kyagulanyi. Isn't that the same? General Museveni bwe baakuba Sheikh Kirevu yagamba ki? Sijjukira Waiswa. Bwe baakuba Zebra yagamba ki? Bwe baakuba Yasini Kawuma yagamba ki? Lwaki bo balowooza nti ennaku etuuka ku bo ffe tetutuukako, ate nga bo ennaku ebatuukako be baba bagireetedde naye naffe ennaku etutuukako be baba bagituleetedde. They are the origin of ennaku. They are the origin of the despair that our country is embroidered in. Nobody is in charge of this country. They have been in charge of this nation for the last 40 years. They inculcated militarism, they inculcated murder, they inculcated uncivility. Kati bataninze around preaching at the opposite. Nga bwe nkugambye nti they are militarizing the young people to become militaristic. Nti okutta akaana akato kaswabula ng'okakwasizza magye gw'oba olowooza mu bwongo obwo in the next 15 years kagenda kukula na mindset. Wagala kato muwagala buwagazi onaleeta kyogamba amagye ga Uganda, kubanga amagye ga Uganda sigalaba kuba na drone era gajja kuba na AK-47. Kati wamukwasiza AK-47 ezisuka 30 n'agasajja agatalina ensonyi gakagwa ensonyi byabadde alaba mu firimu gwe obimutuusizaako mu bulamu era olowooza nti she's going to relent. Naye endowooza gye mulowooza nti okukwata abantu baffe mubapolootere mu kkomera nti bakomewo nga bakyuse nakyo kigaanyi. Empoza bwe muorganizing e Bulaaya ne mujja ne mwefuulafuula nti naye Kyagulanyi kyakoze jjajja yakwata airport eyo kati nayo yafuka kyakuzanyisa. Kikyotegeeza Kyagulanyi kyakoze jjajja mwambudde buli wamu. People thought jjajja yakoze ekyo Kyagulanyi. Kyagulanyi kyakoze jjajja amwambudde buli kimu. Nze nkubuulidde Jona atoyire mu buli kintu. Akawala ak'omunda kaliitale, empale ey'okungulu eriitale, essaati eriitale, ali kiddu mu governance issues. Amulese Makaya ate yayirere eno eremboyige yalingira akoba nti ono omukairono amuleetere mwana buti n'aliidaagadaaga mu kibuga atyo yadaaga yajja mu biina yajeere yaje n'omwana yenna bw'aviira eyo okulowooza nti ayinda bwa pulezidenti bw'aviira ere mu mwenge n'abita ku bantu ategere nti omugugu tinatategeera ategere omugugu gwalina okwinonyola bannayuganda nti baba wange tabeere musaaga mukozi gwona munene yekenyina omwana jeno woviirayo jeno wajja wabona ebiina buti byavaawo
tata alemeddwa mumpe yaida mwene yaida nebina yakola line up y'abasambi wagibona Frank Gasumba ate nebuza lwaki abantu abo bona either bazira mwana oba bazira mukazi ate basada bakulu ki mukwano go tayira mwana ani no wewe mwe aliwa gaba wadomuli oyo muleke ebizibu alina bingi nambona nga ayenda kufuna mulimu asibire mpale nedalongido ayo muvubuko yabwe asibire nepale oyo twamuvwako owekaliro banga wamanye yewamwe ate gwe eriyo omuntu nga wawano ng'ali bulungi ng'ategeera nga yasoma yaba munsi muno yawagira omwana oyo iwe oyinza owagira omwana oyo kwebagadde ekyamweseza omulimu Waiswa bwayimirira eno nonayimire eno bwisoga mugiyizeemu ate banagiyizamu batya ote ayinza kwemererawa kale tikubera ali akubera ali asibire empale yemunkende ene waigulu ku mwoyo tubona ebyanayogera n'obugalubindi zenatandise okuvaala nti ayogeza bugalubindi sena nafunye obugalubindi wenja okuvaala kamala emirundi yamukoba nti alyanirirayo ntabonanga kwisa adaisiroti neri bw'otunuulira line-up oyo alina n'omwana gwe bayita Besigye era Besigye nozaabula okumugyako erinnya lye kubanga akati omuntu alina omwana bayita Besigye owagira otya ate nti owagira noli mutabani wa Brunei owagira kati ali kuba na mwendo olabye ebintu byensi naye ayimirira ku TV ajja n'awa public opinion n'ayogera ku Kyagulanyi nengakalira babano TV yaffe ey'obusoga bagifuula kyebenda bakolanga bebenda kiva kuki people think bwe balaba Waiswa baga nti mugazi nnyo ne bukyenkya nga Waiswa ayogera ebitakwata aba teyali mugezi aba yalimba abantu nti yali mugezi beerimbika mu bwerimbizi naye abantu abasinga just nti abantu abadde tebabamanyi nti basiru naye ffe abasinga tubadde tubamanyi abo mu kibuga nti oyo goyugayo musiru we know the silly people in town era ffe gwolabaze neewuunya walaba neewuunya kyokka ate weewuunya tisobola omuntu eyakera ku nkyo yakoba nti aviire ku mulimu kuba gukole miliyoni 18 ye ayenda miliyoni 10 oli kunfuna yavaawo buti ate ali ku TV emu wakakaire yalekawo gwakikumaana yalekawo omulimu yalekawo NBS akanyumya ate tategeera NBS akyayagala nnyo ebintu ebyo Waiswa balinzita emboozi tugirekeyo omusajja oyo naye gwe kyoba omanya yava eri ng'akayanira musaala ngati ate gwe afuna mutono gwe yali afuna eri nga tanakayana bali bamwameke eno wanaye ku miliyoni nga 2 yalinga kwemu mukaaga kati nagamba nti suuti zewandege yazimutamye naye shekola sente nyingi shekola miliyoni 7 mu Bulango kwamba buli kalango kalinga ka miliyoni 10 kati ye ng'agamba nti kira nti omu akalanga akamu bakamuwenga ye kabe kake kubanga program business nga emusasula ye program gyakolanga ne Tamala emirundi kini kalisa namugaaku twala ebi n'ekitiibwa kya TV wakyonona eno nadda n'amabanja g'ebyobululu genda kumbaa yasanga mu kibuga ng'ali kuwologoma ndikobera yandagana yasiita ebigere yalira amaziga namba oba bakujimiza era nze bwe banjogerako abo abasajja jo nanseka nenteka mu motoka nembudaabuda nentwala mu mmere nali nze simanyi nti omuntu asobola n'okukola ku TV nga NBS ngatamanyiriisa buso nga tamanyiriisa buki buso naye nga gyali musoga wange weekalire nenga nti sinakyakola tuli mu spectrum tuli ku mmere bwambuuza nti ate n'ennyama abagisiika batakoze yabayingirya mujjako birowoozo bya mugoba ku mulimu kati olwaleero nakugulidde atya gwayinza okugulira omuntu alina omubuuza ekika ky'emmere kyalya tasobola tamanyi na bbeeyi ya mmere kakati
asimaze okusita ebigere ne mwana ye TV obulango obubadde okayalirako olinayo ke waleeta ngagwe programu ye programu kale ntegedde y'amaanyi ku makya ku lwokubiri miliyoni 7 ne ku lwokusatu olweggulo miliyoni 7 naye nga gwe olinamu obulango bumeka obubwo oba kiraya ntogo waleeta nti tamale yaleeta hamu kya ahamu mwogerako bwogezi talinawo bizinesi mu kalango ngamba aba obulango oyo mumukubira seki ni kalisa yagamba fala Jono nkoze bubi nnyo. Jono nkoze bubi nnyo mboze. Size Waiswa. Mutuuza. Era sigenda kumubuuza kati afuna mmeka. Mutuuza mu mulazo. Sigenda kumubuuza. Mutuuza mu motoka yange. Atandika okugamba. Aye baana mmwe abasugayo. Mwije mu kibuga muli kweyaga. Nga yeesiibisa gwe. Mwije mu kibuga. Ebiseera ebyo nga oli eno wooli wanga okyali eri. Wa. Olwedde ng'oli ku kitiibwa. Nze nga ndi mu kibuga. Nga tebanatuuka mu bino byonna. Byenjogera byadda. Nga yeesiibisa gwe. Ng'engatto. Ng'akubye engatto manyi. Omuntu nga yalwa mu kyalo. Engatto bw'ajambala ogirabe mu maaso emyezi 3. N'omanya ddi lwe yajja. Kakati abantu baffe. Oyo toba surprised. Kubanga nze mba mumanyi nti ye alowooza ensi yakugabana buki? Bugabanyi si yakukolerera. Dreams ze ziba ntono. Oba ontegeera because ne bw'oba okoze analysis naye ne baali bagamba abantu okuva ku CBS yasooka ye baamulaba nga tasaanidde sigalawo. Nenga ye baamugoba. Ate nkugambye. Ye. Si Waiswa olusi tusiima buli muntu n'ogulekawo. Gwe yali asiima okulekawo ne bamwe agenda gwe NBS. Ate mwene ne yayida yankobera nga alisite bigere. Kuncho. Kyekyabawula. Kyekyabawula. Kuwagira Museveni. Ate nalimba abantu. Bulijja wagira Museveni. Wa Museveni ddala. Wa Museveni 311. Banga lyonna. Wa Museveni. Se ekyabawula byabufuzi. Nze omuntu yenna gwe waffe Busoga. Oyo muyanga obwavu obubalume waabwe. Buli bwe mpulira nga omuntu yenna ffe waffe twemanyi. Jonna gwe nova eri ku luli oluguudo mwe mutulwanirako afazali wadde namwe babasazeeko. Ewaffe e Busoga bajeti ya Uganda temuli luguudo olupya lugenda kolebwa Busoga, temuli ddwaliro ppya ligenda zimbibwa Busoga, temuli musomero ppya ligenda zimbibwa Busoga. Mu budget eye trillion 5 223 Busoga teyinaamu luguudo. Ate luliwa kati budget y'abaani kati kyenkugamba kati nga mpulira oli nga ajja n'ekyana mbu naye yasoma mbu wamawulire nga naye ajja aleebeta n'ekyana era nga yagala ampe ne lecture how I'm supposed to address the nickel pumps around those progressing this country. No, my friend, I will not be unequivocally, I will be sound on that. Abatulaba ku Ghetto TV program endosaawa ne Waiswa tutunulira ebintu bingi. Waiswa bw'oyogera nti Busoga eri bubi to that extent mubaddeko ne speaker wa parliament essaawa eno minisita wa East Africa mubaddeko ne secretary general w'ekibiina kitolooza nti kiyina ssente essaawa eno minister mubaddeko ne omugenzi candidate yaliko former deputy prime minister Archiveidinda. Bw'otunulira mu rankings almost Busoga no ziringa yakubiri oba nga yakusatu okuba ne ba minister abangi n'abantu ab'ebitiibwa bangi. Anakotogera Busoga. Enkola ya General Museveni yakuwa abantu bifo ate n'akuliyetinga ababalwanagana nabo because tebaba empowered mu ministries ezo. Kitundu nga kinaafunamu mu budget allocation yebeere matalinga. What goes where needs the need basis. Because we have spoken about our budget. I have severally spoken about our budget. Budget yaffe ya naye reactionary. Ye budget ebaddewo emyaka gyonna. Nti ogenda ojjukubamu tooki ng'emala nga ssente zisinga ez'embalirira zigenda mu nkiiko meetings na kuteekateeka bintu ebitaliiyo.
bazisetinga nga zakubba from the onset. Chovola but waliwo productivity mu Bannayuganda. Secondly, we do what we call surplus budgeting. Ngate tetulina income emala sufficient okutunulira budget gye tuba tukoze. Fe wano ku National Unity Platform twali tulowooza era nga tukyalina ekirowoozo paka leero nti we should not look at a spending budget. We should look at a realistic budget. First of all, cut down on public expenditure. Instead of working towards political expenditure, to working towards technical expenditure. Now, this means by structure that in public expense, bw'otunuulira olwaleero our political structure nkugambye luli nti omuntu omu okubanga alina abasirikale 50 nga batunuulidde ye kitegeeza recruitment process esinga eba hinged mu kutunuulira existentiality y'abakulembeze ab'ebyobufuzi ne offices zaabwe. That's a huge budget because you look at the budget of the politician, the budget of the hardware, the budget of the security officer, and the budget of the maintenance of that office. Now, it is in our thinking that okubane budget ye nene bwetyo. For example, even with the military, why should we continue to train more and more personnel in a country that is not having an imminent outbreak of warfare? Tetusobola stopping a recruitment of the military. Bana abaliwo ne tubasettingira pedigree ne baba nga basasula bulungi ne baba nga their accommodation is well thought after and well established ate nga naye weereddwa foundation of take off ne baba nga bali well established even ne banaba balitayalinze to their package. Addressing the issue of welfare, you must first address the issue of what you have in the basket, because whenever you do budgeting with procrastination okulowolereza nti nja kuba ne billion bweziti ekyo kye kisinza okuleetera Uganda obuzibu. We have a lot of unnecessary spending. Ate nga bwe nkubuulira, even looking at that very budget itself that we are talking about, I can guarantee that State House in the next 2 months is going to come up with a supplementary budget after we have serviced the first quarter of the first budget. Esente ze bakozesa mu supplementary budget zisinga ze baba budgetingira, because we think about a spending budget, a surplus budget of money that we don't have. We should discontinue ourselves from the mindset of thinking about expenditure of resources that are not generated as a country. Once we think about that, understanding the public debt as well, when you look at our public domestic debt, it affects the economy severally, because abantu abalala bali foreign bajja mu nsi yaffe ne bafuna tax holidays ku bintu bingi, bo ne baba nga tebalina obligation kusasula musolo ate tebalina na obligation okugabanya profits zaabwe mu kukulaakulanya ensi yaffe. They do what you call profit repatriation. Profit repatriation eyo ekibayamba okugikola abayindi, abachina n'abalala lwa nsonga nti abakozi mu gavumenti, abantu abali mu gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni abeetoolodde ba family members bonna babenefitinga mu kyoja mu miro, nti investor agenda kuleeta omulimu gwa $1 million 10. Minister yagenda afuna emitwalo 15 ku mulimu ogwo oba emitwalo 2 ze miliyoni nga 7. Kifo ky'okulowolereza endagaano entuufu erina okuganyulwa bannayuganda yaba afunyemu emitwalo 2 naawe oli endagaano enfu oli naabanga ebintu byonna bwabikola bwakola ki? That is why all our agreements have been put to question. Our agreement with Umeme, our agreement with the Agrico, our agreement with Talo, our agreement with Sinok, all these agreements have been questioned because the outcome of them is as a result of nepotism, is as a result of favoritism, is as a result of incompetence. Awulira konti endagaano z'ekibuga contracts zisinga teziriko mikono gy'abantu aba signing on behalf of the government. Bagende zireeta mu kakiiko nga zonna ate oli ku kibuga ate airline ate airport. So kyova olaba nti abantu nga nti n'oba n'endagaano ng'olina abantu 3 bava mu nnyumba emu nga bonna be baza okubategeerera 3
nga bava mu nju etya mu nnyumba emu. So our budgeting system ng'otunuulira ebintu ebinene otandikira ku yo nti process ene okuva lwetandika etandika nkyamu. Okuva process lwetandika etandika ki? Nkyamu. Kubanga bottlenecks eziyamba government okumanya capabilities zaayo mu byenfuna baba tebazitambuliddeeko from the start. Ekisooka olaba disjoint ne disconnection mu the financial faculties ezandi creatinze okumanya kwa ensi wagyegenda. The lack of blueprint ovolaba olwaleero because of lack of budgeting. Kiri kyenkugambye because of lack of budget targeting. Kyovolaba kati tokyalina nguudo mu Kampala. Kyovolaba nti Katonga agwamu kubanga kya busiru, kya buswavu, kya buwemu, kya bwewussa nti nga mulina oluguudo lumu olujoyininga ekitundu nti mmwe abayunula aba Ministry of Works temwalaba, temwapima, temwamanya nti Katonga oyo with another big flood yali asobola okunaazibwawo. Ekyo nno kyali kintu kikyamu era kyekiraga obutali bukozi bw'abasajja bano. Kyengambye nti bo balowooza nti enguudo zigenda fuuka birevu. Kati mwalabye mutabani wa Empala we Brunei yazze mu kibuga nti bigwemu ebinnya. Naye byaweddemu. Kubanga bw'ojjanga oli jeno yasembayo mu nsi. Bw'ojjanga oli jeno nti ozze ku addressinga nsonga ya binnya, twali tukusuubira nti olunaku enkeera ebinnya bagenda tandika obbikolerawo. Naye naawe wajja bagenda kubawa bilioni 6. Bilioni 6 taatawo zaayogerako. Ye yennyini yayisa nti bajeti ya KCC okola kilomita emu ey'oluguudo ejja kusaasanyanga bilioni 10 era ne bagaba bilioni 9 okukola kilomita 9 eza Semawata. Mwe mwennyini nga mwe mukoze ya district nti zijja kwetaganga bilioni 10 okola kilomita emeka emu. Kati ate ojja mu kusolvinga ekizibu ekiri mu kilometers ezisukka 600 otugamba nti ate ogenda kutuwa bilioni 6. Who is fooling who? Ani abuzaabuzaani? Who is fooling who? Program eno yesawa ne Waiswa Mufumbiro. Tunatera omaliriza. Mwami Kalema agambye omusansuko. Mwami Waiswa, nga tumaliriza. Mwabadde n'olukuŋŋaana lw'abavubuka. Lwasookedde ddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Obubaka bwabadde bungi naye ebigambo bya President ku nsonga y'empisa eyowagikonako last time in the program. Naye ekisaawe ky'Abaganda baffe Banabitone gwenga Alex Waiswa Mufumbiro mikwano jjo kambambaliro bachali bange era ntera kulanga okoneramu abantu amobooli abalina endowooza ng'ezizo. President yabawa amagezi naga nti kale tubaganye kulya naye bw'oba oliddire sigala ng'oyogera ekyo kikola ki ekitegeerekeka. Omuntu atuuka atya n'okukyaya masiko omuze gyonna gye nakola ki gye nasoma naye ng'ate yeekubeezaawo naye ng'ate gye wasoma. What would you add on the president's word to the artists nga tetwawudde bayimbi, tetwawudde banakatemba, tetwawudde nga tugasse kategori ne response yabwe wagiwulidde gata mwe mufunira mu kavuyo nga bannabyabufuzi bo byayogera ebyo because nabyabufuzi ate alukudde oluganya gavumenti bwe bukyenkya ne tutereera tajja kufuna mulimu kati ye kyalina okutugamba byadde ebigambo bya mukwano gwe Idirisa Musuuza mufunira mu kavuyo. Musuuza Jona just Musuuza nze kyenyinza omugamba kuba Musuuza muganda wange. Tewali sente zimala Musuuza, ekyo kimanyi. Ye Musuuza yani ye Kenzo. Tewali sente zimala ate nze nkumanyi ng'omuntu omulwanyi amanyi okukola. Bw'obanga mundaayo okakasa nti kyoliko kye kituufu tukwagaliza mirembe myereere. Naye ffe weetuli as a generation tujja kwesisinkana naye gwe kyoba okakasa tujja kugguka nga bwe wagguka. Tujja kugguka nga bwe wagguka. Yagguka.
tujja kugguka nga bwe wagguka kubanga Uganda yaffenna. Guli wa ddembe okwekutula n'onyumirwa n'abo b'otaakula nabo b'otaamanya abataakumanya. Neffe bakyalibo naffe gye tuli tupambana nga tupambana ku mazima. Lazima tujja kusinkana nga bwe wagambye, naye waliyo okusinkana nga ate bannaffe be tuze nabo tebakyakkiriza bannaffe abatatambula naffe kwambuka naffe. Yagenda bwe muwaguza ne muyitawo nga bajja. Era yeyo message gye ngambye. Oyinza okuba gwe Waiswa n'ogamba nti Jona kwata omukono ojja tugende, naye ate geto speaker n'akuba omukono. Gwe zali mbirabyeko. Toka. Genda. So gwe olowooza nti gujja kubeerayo nga gukulinze kwa gye guli. Ffe tetugujjaayo eri bannaffe. Mubayita. Nagamba naye na mukwano gwange namuwanga omuguwa. Namuwanga omuki? Omuguwa. Naye nga buli wengumuwa bwe gumala okumuyamba nga agutemako ekitundu. Bwolema okuddamu ogukwata. Nga mwongera omuguwa ng'era agutemako ekitundu. Kuba yaba amanyi nti kano ge guzze ne bwe siteriddayo kugwetaaga, ye bw'ali gwetaagira guliba gwa kitundu. Naye ate ogwo ogw'ekitundu ng'era gugenda otuuka nga gwe nnina omuwa. Kati obuzibu bwajjako lumu nga nnina okumuwa omuguwa naye ng'omuguwa gwa kikuggu. Ne tulyoka tusiitaana okumutuusaako omuguwa. Bwe bubaka bwange eri bannabitone. Naye nga kyolina okumanya NNC gwe kankuulire zina omuyimbi bamuwa kyali wange nnyo. Bamuwako Range Rover. Naye yamaliriza ate era kino nno kikulu. Yamaliriza ate era ne bamuwa n'omudidi. Ne bamuwa n'omudidi. Kakati kitegeeza Range Rover yali temala. So tebimala ebyensi. Eby'abantu, ebya Ubuntu bye bimala. Zikiriza nsebyo kano. Jjajja nga bw'otera omuyita. Lubambensi. Alina gye yabaddeeyo. Era njagala kwebaza abaayo. Ekitundu ekyo. Mwawambayo ng'NUP. Wonna twawambawo just awo bo baagyema okuwuliriza ebyobusiru by'abalala. Naye n'adde mpuliriza ebigambo bye. Yagenza okugendayo nga Katonga yeesalako. Nga Katonga yeesalako. Ate nga ne Katikkiro wa Buganda yadde yakavaayo. President yayogedde ku nkolagana ye n'Obuganda. Wabula alina ekigambo kyayogedde ekyankutteko nnyo bwe nadde mpuliriza story yakoleddwa. Ne bagamba nti asiimye enkolagana eriwo kati wakati wa Kingdoms ne gavumenti ye. Bwe yakitegedde kwe kudda mu nsiko era n'alayira awawe. Bw'alabayo omuntu yenna nkootinga bigambo bya Museveni. Sasi. Muli ne ŋŋamba Katikkiro yategedde nti omukulu ono ajja kutuuka agambe nti wano wange. Kuba yakyogedde ekigambo sasi. Bw'alabayo omuntu yenna kuba eri agamba we. Simanyi. General Museveni tegeka amasasi. Tegeka amasasi. Ategeke. Tolaba nti Masaka wala kati. Nti bafuddeyo wala tukyaweeyo. Manya abasajja abo babi nnyo. Nti kati bafuddeyo na wala tukyaweeyo. Nga baleesa amataba. Ate bw'oba tewe